Hey guys, and welcome back to the Legal Aptitude Quiz Part 2 for TS and AP Lawcet examination. So, నిన్న మన లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ క్విజ్లో ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. ఈరోజు మనం సెకండ్ పార్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ అనదర్ 15 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ సెక్షన్. If you can hear my voice and look at the presentation on the screen, please give me a very quick tech check in the chat window. Now, audio, video and screen clear unte, please give me a very quick yes in the chat window so that I will actually proceed with the session. Right. Okay. So for those who are attending, good afternoon, Tota, Madhu, good afternoon, Sneha, welcome to the session. For those who are attending my class for the first time, this is a brief introduction about me. My name is Thrinath Reddy, so I am your chief mentor for TS and AP Lawcet at Unacademy. Previously, I have been a chief mentor at Lawcet Andhra, and I myself have cracked the Lawcet examination 2 times in 2020 and in 2022. And I have more than 2 years of teaching and mentoring experience for TS and AP Lawcet exams, and I have produced single digit and double digit ranks for the last 2 years in Lawcet examinations. So I'll be taking the subjects of general strategy and legal aptitude. So without any further ado, let us proceed with the question. What was the last question? I think we discussed 15 questions in the last class, right? Very good, very good. Manikanta, good afternoon. Right. This is a question. Which of the following was not a member of the drafting committee? Drafting committee lo sabhyudu kaani vallu evaru? Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar, Nehru, Alladi Krishnaswamy Iyer, N. Gopalaswamy Iyengar. Very good. Excellent guys, excellent, very good. So the answer is Jawaharlal Nehru. So Jawaharlal Nehru was not, just a second. So he was not a part of drafting committee. So Rajyangaani తయారు చేసే సంస్థలో కమిటీలో తన మెంబర్ కాదు. So he was heading various committees like Union Powers Committee and all. Right. Very good guys, very good, excellent. Next question. Who was the first president of the Constituent Assembly of India? భారత కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో మొదటి ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? No money has check your answer. Very good. Lahari, Madhu, Nani, Sai, Vasudha. Sorry, not Vasudha has got it wrong actually. Right. Very good for all of those who got the answer correct. So the answer is Rajendra Prasad. So Rajendra Prasad అనే వ్యక్తి మన రాజ్యాంగ సభకి మొదటి అధ్యక్షుడు. సో దాంతో పాటు he was also the first president of India. భారతదేశ మొదటి రాష్ట్రపతి కూడా. Next. The Government of India Act 1935 provided for the establishment of a Federal Reserve Bank of India. What was the name of this bank after India's independence? భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1935 ఒక ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఒక ప్రతిపాదన చేయడం జరిగింది. సో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం ఇప్పుడు? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. విజయ, మణిహాస్, గ్యార్డాస్, నాని, చెక్ యువర్ ఆన్సర్ బేటా. దెన్ వీ హ్యావ్ గ్యార్డాస్, స్నేహ, మధు, Tota, Shravani. Very good guys. Most of you have very good Nani. So the answer is Reserve Bank of India. So RBI was established. The proposal to establish a central bank. Okay, central bank establish చేయాలనేది RBI Act 1935. Government of India Act 1935 లో పొందుపరచడం జరిగింది. So to give effect to that, we have established RBI Act of 1934. So దాని ద్వారా we have the current RBI. Where is RBI headquartered? RBI was established by RBI Act. Okay, so it is a statutory body. RBI headquarters ekkada undi? Reserve Bank of India. Reserve ante mottam resources mottam akkada unnayi anna. Very good guys, very good. Rahul, Shravani, Gardas, it is not Delhi, it is Mumbai, right? So Mumbai is the financial capital of India.
భారతదేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై. సో ఎందుకంటే మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, విచ్ ఇస్ అవర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ముంబై. Yeah, you think it is Mumbai, and Mumbai is correct, right? So for those who are not aware, so we have actually launched a crash course on legal aptitude for TS and AP Lawcet examination. So TS and AP Lawcet prepare అయ్యే వాళ్ళకు ఒక crash course మనం launch చేయడం జరిగింది, which is priced at ₹1,999. But if you apply my code, that is Thrinath10, THRINATH10 కోడ్ మీరు అప్లై చేస్తే ఇప్పుడు అన్లాక్ 25 ఆఫర్ ఉంది, వేరిన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇట్ ఓన్లీ ఎట్ 1,499. జస్ట్ 1,499 రూపీస్కి మాత్రమే ఈ బ్యాచ్ మీకు దొరుకుతుంది. సో జస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ ఈ క్లాస్ డిస్క్రిప్షన్లో బ్యాచ్ లింక్ అని ఉంది, రైట్? బ్యాచ్ లింక్ అని ఉంది. ఆ బ్యాచ్ లింక్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు get into this particular batch. And today I will be taking 2 classes in the batch, one at 3 p.m. and the other one at 6:30 p.m. sorry. So every day 3 o'clock and 6:30 ki rendu classes jarugutayi in the legal batch. Screen is blur? No, it's not. Professor KC Ware said that our constitution is at most. Professor KC Ware ఏమన్నాడు మన రాజ్యాంగం గురించి? ఫెడరల్ స్ట్రక్చరా, క్వాజాయి ఫెడరలా, వీక్ ఫెడరేషనా, స్ట్రాంగ్ ఫెడరేషన్? ఓకే, వెరీ గుడ్. లహరి, నాని, రాహుల్. Screen is blur. I don't think so. Because it might be an internet problem, right? I think for everybody it is not there, right? So quasi-federal annam. So India completely federal state aithe kaadu, right? Because union is having more powers when you compare to state, right? So quasi-federal ante not completely federal, it is partly federal. So federal structure ante complete federal structure. So complete federal structure ante సెంటర్ అండ్ స్టేట్కి మధ్యలో పవర్స్ ఈక్వల్గా డివైడ్ చేయబడి ఉంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్. ఇన్ ఇండియా ఆర్ పవర్స్ డివైడెడ్ ఈక్వలీ అమంగ్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్? సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్కి కంప్లీట్లీ 100% ఈక్వల్ పవర్స్ ఉన్నాయా? రైట్. సో ఈక్వల్గా పవర్స్ లేవు. బికాస్ వెన్ దెర్ ఈస్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్, సెంటర్ అండ్ స్టేట్ తయారు చేసిన లాలో ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటే central law will prevail. So central government ki ekwa power undi. So that is why we are calling it as quasi federal, right? So same ide term manamu quasi judicial body ani kuda we will learn about this thing, right? For example, let us say National Human Rights Commission. So Human Rights Commission anedi it is a quasi judicial body. So quasi judicial ante completely judicial kaadu. So judicial body and it is like a court. So court can summon somebody, court can award punishment, and court can do all of these things, right? So court punishment shiksha kuda vidinchochu. But quasi federal body ante Human Rights Commission ki complete powers levu, kani konni powers unnai. Like for example, summoning somebody ante evarikaina notice ichi valani Human Rights Commission mundu hajar kavalani cheppadam, leda to give a show cause notice, enduki pani chesina, and you can question them and you can ask them notices, but you cannot punish them. Human Rights Commission cannot punish. So that is why it is known as quasi-federal, quasi judicial body. Ante completely judicial body kaadu, kani konni features aithe unnai. Is this clear? Do you understand the meaning of quasi-federal or quasi judicial body? Yes or no? I think yes. Next, sovereignty under the constitution. Very good guys, excellent. Sovereignty under the constitution belongs to భారత రాజ్యాంగం యొక్క సార్వభౌమాధికారం ఎవరికి ఉంది, ఎవరి చేతిలో ఉంది? ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వేర్? సావరినిటీ, సార్వభౌమాధికారం మన రాజ్యాంగంలో ఎవరి చేతిలో? Oh no, Sneha, Tota, very good Aula, very good Lahari, very good guys, excellent. Alpha, Nani and everyone, right? So the answer is people, right? So when we started the preamble,
So preamble start అయినప్పుడు what is the first word that we have used? A and C cannot be the answer. See, because sovereignty అంటే సార్వభౌమాధికారం, it is of course president is the head, right? But ultimate thing is that it is in the hands of people. So if the constitution starts with we the people of India, so we have resolved India to be a sovereign state, right? So manamu అంటే people of India, ఇండియన్ స్టేట్ అనేది ఒక సావరిన్ స్టేట్, ఒక సోషలిస్ట్ స్టేట్, ఒక సెక్యులర్, ఒక డెమోక్రటిక్ అండ్ రిపబ్లికన్. హూ ఈస్ గివింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్? దట్ ఈస్ ద పీపుల్, రైట్? సో పీపుల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, హూ కాల్డ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఎ లాయర్స్ ప్యారడైజ్? భారత రాజ్యాంగం అనేది లాయర్ల యొక్క స్వర్గము అని ఎవరు అన్నారు? ఈ కామెంట్ చేసింది ఎవరు? గివ్ యువర్ ఆన్సర్స్ వెరీ క్విక్లీ. లాయర్స్ ప్యారడైజ్ అంటే లాయర్ల యొక్క స్వర్గస్థలము అని ఎవరు అన్నారు? వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? No. So the answer is Ivor Jennings, right? So Ivor Jennings told that constitution is a lawyer's paradise, right? So this is actually a kind of criticism అని మనం చెప్పవచ్చు, రైట్? దిస్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం సేయింగ్ దట్ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది మొత్తం కంప్లీట్లీ ఒక లాయర్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది. సో దానివల్ల నార్మల్ పీపుల్కి అర్థం కావట్లేదు. సో వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసి ఉండాలి. ఐవర్ జెన్నింగ్స్, హూ ఈజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్ట్, he told this particular thing, right? Very good guys, very good, excellent. Next, in the Constituent Assembly, who proposed that India should adopt a presidential form of government? India presidential form of government adopt chesukovalani evaru annaru? So which system is India following, presidential or parliamentary? Not really. Very good, Thongar. Very good guys, very good. So India is currently following a parliamentary form of government. But మన రాజ్యాంగ అసెంబ్లీలో, సంవిధాన సభలో కేటీ షా అనే వ్యక్తి, కేటీ షా ఇండియా ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఫాలో కావాలని చెప్పిండు. బట్ దట్ వాజ్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్, రైట్? సో ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ అంటే ప్రెసిడెంట్కి కంప్లీట్ పవర్స్ ఉంటాయి. సో అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ యుఎస్ఏ. యుఎస్ఏలో there is a presidential form of government, whereas in India we follow a parliamentary form of government. Next question, what is the symbol of Constituent Assembly? Rajyanga Sabha yokka symbol enti? Lion, tiger, elephant and cheetah. Very quickly guys. Well done, excellent. Nani, check your answer. Nani and Tota and Mani already discussed this class no? Very good. Mamata has already she has inserted an emoji of elephant. Very good. So the answer is elephant. So Constituent Assembly యొక్క సింబల్ అనేది ఎలిఫెంట్. ఆల్రెడీ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసిన. ఇట్ ఈస్ నాట్ టైగర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ లయన్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ చీతా. నెక్స్ట్, who wrote English version of the Constitution in italic style? Elephant is preamble symbol. Preamble symbol ఏం లేదు కదా. No Tota, just go and refer to the class. Already Ninna discussed it. I think in yesterday or day before yesterday's class I discussed it. Go through the recording once again. Very good. Who wrote the English version?
of the constitution in italic style? Very good guys, very good. So the answer is Prem Bihari Narayan Raizada. So this person, he wrote the constitution in italic style. So he is also known as calligrapher of the Indian constitution. సో ఇదాన్ని క్యాలిగ్రఫర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని కూడా అంటాం. ఎందుకంటే క్యాలిగ్రఫీ అంటే ద ఆర్ట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ రైటింగ్, రైట్. సో మనం మొత్తం కాన్స్టిట్యూషన్ని ఇటాలిక్ స్టైల్లో ఇంగ్లీష్లో అతను చేతితో రాసిండు ఇతను. ఓకే, సో దట్ పర్సన్ ఈస్ ప్రేమ్ బిహారీ నారాయణ్ రైజ్దా. నౌ ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద క్వశ్చన్ టు హూ రోట్ ద హిందీ వర్జన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, హిందీ అంటే ఇటాలిక్ స్టైల్ ఉండదు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ హిందీ వర్జన్ రాసింది ఎవరు? Who wrote the Hindi version? Very good, Madhu. No guys, you might have missed it, but the answer is Vasant Krishan Vaidya, right? So ఈ వసంత్ కృష్ణ్ వైద్య అనే వ్యక్తి హిందీలో రాయడం జరిగింది, రైట్. సో బియోహర్ రామ్ మనోహర్ సిన్హా ఇతను ఏం చేసిండంటే ప్రేమ్ బిహారీ నారాయణ్ రైజ్దా రాసినటువంటి ఇంగ్లీష్ వర్షన్ హీ హ్యావ్ డెకరేటెడ్ ఇట్, అండ్ నందలాల్ బోస్ హ్యాస్ డెకరేటెడ్ ద హిందీ వర్షన్ విచ్ ఈస్ రిటన్ బై వసంత్ కృష్ణ్ వైద్య, రైట్. సో ప్రేమ్ బిహారీ నారాయణ్ రైజ్దా, సో he wrote it in italic style, and Ram Manohar Sinha has beautified and made all the decoration. Vasant wrote it in Hindi style, and Nandlal decorated the Hindi style of constitution. Is this clear? I think yes. Next, on 13th December 1946, who moved the objectives resolution? ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషన్ని 13 డిసెంబర్ 1946లో ఎవరు మూవ్ చేయడం జరిగింది? వెరీ గుడ్ గైస్, ఎక్సలెంట్. వెల్ డన్. శ్రావణి, శ్వేత, తోట, బెస్తా, అవలా, ఆల్ఫా, ఉమా. ఉమా, it is check your answer. Uma Manihas, check your answer guys. Very good. Madhu, Karthik, Tongar, Sai, Rahul. Gerdas, check your answer once again. So the answer is Jawaharlal Nehru. So Nehru has moved the objective resolution. ఆ రోజు 13th December 1946 రోజు నెహ్రూ మూవ్ చేసినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషన్ ఈజ్ అవర్ ప్రజెంట్ వాట్? 1946లో నెహ్రూ మూవ్ చేసినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషన్ ఈజ్ అవర్ ప్రజెంట్ వాట్ డాష్? Write it down in the chat window. Very good Tota, very good Gardas. The answer is preamble. So Nehru move చేసినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషనే మన ప్రస్తుత ప్రియాంబుల్. సో ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషన్ అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషన్ అంటే మన రాజ్యాంగ సభ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, మన రాజ్యాంగం యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అనేది నెహ్రూ హ్యాస్ పుట్. ఇట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ప్రియాంబుల్, రైట్. సో నెహ్రూ హ్యాస్ మూవ్డ్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే. So Nehru did not move that we the people of India and itlani document athan move cheyaledu. He moved a different resolution. So the final version came out as preamble. Very good guys, very good, excellent. Next, who was appointed as a temporary president of Constituent Assembly? Rajyanga Sabhaku తాత్కాలిక అధ్యక్షునిగా ఎవరు నియమింపబడ్డారు? Who was appointed as a temporary president of Constituent Assembly? Oh no. Check your answers guys. Very good Aula, very good Tota, Shravani, Rahul, Madhu, Gardas, Vijaya, Alpha, Nani. Very good guys. The answer is Sachidananda Sinha. So Sachidananda Sinha ane vyakti, he was the first temporary president of the Constituent Assembly based on French tradition, right. So French tradition prakaram ఎవరైతే ఓల్డెస్ట్ మెంబర్ ఉంటారో, సీనియర్ మోస్ట్ కాదు, ఓల్డెస్ట్ అంటే వయస్సులో ఎక్కువ ఉన్న వ్యక్తిని మనం ప్రెసిడెంట్గా అపాయింట్ చేస్తాం. సో సచ్చిదానంద సిన్హా వాజ్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ద
ఫస్ట్ టెంపరరీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ. అతను టెంపరరీ ప్రెసిడెంట్గా ఉండి హీ హాజ్ ఎలెక్టెడ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ యాజ్ ద ఫస్ట్ పర్మనెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ, అండ్ హెచ్సి ముఖర్జీ అండ్ విటి కృష్ణమాచారి వర్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ. సో కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో మొత్తం ఇద్దరు వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ ఉన్నారు. మనం ఆల్రెడీ నిన్ననే క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినాం, రైట్? హెచ్సి ముఖర్జీ అండ్ విటి కృష్ణమాచారి, దోస్ ఆర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్. రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్. సచ్చిదానంద సిన్హా వాజ్ ద ఇంటరిమ్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ టెంపరరీ ప్రెసిడెంట్, రైట్? సో ఎగ్జామ్లో టెంపరరీ అని కూడా అడగాడు, ఇంటరిమ్ అని కూడా అడగచ్చు. ఇంటరిమ్ అంటే జస్ట్ ఆ పర్టిక్యులర్ టైం పీరియడ్ కన్నాడు. సో హీ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్, సో హీ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద టెంపరరీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ. సచ్చిదానంద సిన్హా బేస్డ్ ఆన్ ఫ్రెంచ్ ట్రెడిషన్. సో ఫ్రెంచ్ ట్రెడిషన్ అంటే ఏందో, ఫ్రెంచ్ ట్రెడిషన్ అంటే ఓల్డెస్ట్ మెంబర్ విల్ బి ఎలెక్టెడ్ యాజ్ ద చైర్మన్, రైట్? సో ఎవరైతే ఓల్డ్, ఎక్కువ ముసలి వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళని we will be appointing them as president or chairman of the assembly. Who is the first speaker of Lok Sabha? Lok Sabha యొక్క మొదటి స్పీకర్ ఎవరు? Very quickly guys. Very good, very good. Vijaya, Abula, Alpha, Tongar, Shravani, Nani. Nani, how many answers are you changing then? Okay, A. It's not A. Check your answer. The answer is G.V. Maulankar. Ganesh Vasudev Maulankar. He was the first speaker of Lok Sabha. So, మనం మొన్న కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు we talked that there are two functions. So, కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీకి రెండు ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయని డిస్కస్ చేసినాం. వాట్ ఆర్ దే? కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఫామ్ అయినప్పుడు టూ ఫంక్షన్స్. నెంబర్ వన్ ఈజ్ ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, అంటే రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేయడం. నెంబర్ టూ ఈజ్ ఫ్రేమింగ్ ఆర్డినరీ లా, రైట్? సో ఆర్డినరీ లాస్ ఆర్ రీపీలింగ్ లాస్ మేడ్ బై బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. సో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ చేసినటువంటి చట్టం మనకు నచ్చకపోతే వాటిని క్యాన్సల్ చేయడం, లేదా వాటికి ఎట్లాంటి చేంజెస్ చేయడం. సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆర్డినరీ లా మేకింగ్ ప్రాసెస్, రైట్? వెరస్ దిస్ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ప్రాసెస్. సో ఈ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీగా ఉన్నప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ వాజ్ హెడ్డింగ్ ఇట్, రైట్? అండ్ ఈ లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్ జరిగేటప్పుడు గణేష్ వసుదేవ్ మౌలాన్కర్ వాజ్ హెడ్డింగ్ ఇట్. సో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత, ఫస్ట్ ఎలక్షన్స్ జరిగిన తర్వాత he was elected as the first speaker of Lok Sabha, right? So ordinary law ante any law other than the constitution is ordinary law, right? So ordinary law making power ni manam legislative power అని అంటాం, right? Whereas constitution ని తయారు చేసే power ని we call it as constituent power. So constitution తయారు చేసేది it is constituent power. Can parliament make the constitution? Parliament రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేయవచ్చా? Can parliament create a new constitution? The answer is no, right? So if you want to create a constitution, you have to create a constituent assembly again, right? But can parliament make constitutional amendment? రాజ్యాంగానికి సవరణ చేయొచ్చా? పార్లమెంట్ రాజ్యాంగానికి సవరణ చేయొచ్చా? The answer is yes. You can make an amendment because it is mentioned in the constitution under article 368. So 368 లో ఏమని మెన్షన్ చేసినామంటే ఒకవేళ ఏదైనా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే చేంజ్ చేయొచ్చు, కానీ కంప్లీట్ రీరైటింగ్ పవర్ ఈజ్ నాట్ దేర్ విత్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, రైట్? సో కొత్త రాజ్యాంగాన్ని రాయాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు కాన్స్టిట్యూట్ ఎ న్యూ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ, right? So they can ask a question in the examination, right? So previously Chief Minister of Telangana Mr. KCR was batting for the formulation of a new constitution in India, right? Which is technically not possible, at least by parliament. You have to create a new constituent assembly to create a new constitution. Next, yeah, another question from the same set of things. Who is the present speaker of Lok Sabha? ఇక్కడ ఫస్ట్ అనే క్వశ్చన్ నేను తీసేసి present అని పెడితే what will be the answer?
ప్రజెంట్ లోక్సభ స్పీకర్, ప్రస్తుత లోక్సభ స్పీకర్ ఎవరు? Very good, Alpha. Very good. Sai, Madhu, Karthik. Very good. Yes, answer is Om Birla. So Om Birla is the present Speaker of Lok Sabha. Next, mode of election to Constituent Assembly. రాజ్యాంగ సభకి ఎలక్షన్స్ ఏ విధంగా జరిగినాయి, ఏ ఎన్నికల ప్రాసెస్లో జరిగినాయి? KCR fight for no, KCR did not fight. KCR has actually batted. So batted ante he has advocated for a new constitution. Kotta constitution kavalani he just made a statement. Very good guys, excellent, excellent. So the answer is proportional representation. So already mana constituent assembly class lo నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ FPTP అండ్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్. FPTP అంటే ఫస్ట్ పాస్ట్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్, అంటే యూ విల్ బీ కాస్టింగ్ యువర్ ఓట్ ఓన్లీ టు వన్ పర్సన్. FPTPలో ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే ఓటేస్తాం, ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కంటెస్ట్ చేస్తాం. వేరాజ్ ఇన్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ ప్రయారిటీ ఓట్స్, రైట్? 1 2 3 4 ఒక 4 మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే నలుగురు ఓటేయాలి. మీకు ఎవరు ఎక్కువ ఇష్టం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ లైక్ మీ యూ విల్ గివ్ 1, నా తర్వాత యూ విల్ లైక్ 2 యూ విల్ గివ్ 2, ఆఫ్టర్ దట్ యూ లైక్ సంబడి యూ విల్ గివ్ థర్డ్ ప్రయారిటీ. మొత్తానికి నచ్చడానికి లాస్ట్ ప్రయారిటీ, దట్ ఈస్ ఫోర్త్ ఓట్ వేస్తాం. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ యూ విల్ ప్రపోర్షనలీ represent every single person based on your priority. So in the Constituent Assembly class I have already discussed. If you are not a part of it, just enroll in the batch and go and watch the recording. Next, the idea of a constituent assembly for India was put forth by రాజ్యాంగ సభ. ఇండియాకు ఒక రాజ్యాంగ సభ ఉండాలి, అది రాజ్యాంగం తయారు చేయాలనే ఐడియాని ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు? వెరీ గుడ్. No Shweta, it is wrong. Check your answer. Well done guys, everybody has got this right. So the answer is M.N. Roy. Manavendranath Roy was a communist person who has suggested for the framing of a constituent assembly. Next, కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, just correct them, right? Last question of the day perhaps. The constituent assembly was constituted under the scheme formulated by cabinet mission. What were the features of the scheme? సో క్యాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్ కింద మన రాజ్యాంగ సభ అనేది కాన్స్టిట్యూట్ కావడం జరిగింది. ఆ స్కీమ్ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి? 1 seat was allotted for every million population. Voting was to be done by proportional representation by means of single transferable vote. The representatives of princely states were to be nominated by heads of princely states. What do you think is the answer? Well done, Gardas, Karthik. Yes option ekkada undi? Very good. Nani, Rahul, Madhu, Sai, Shravani. Very good. So the answer is all the above. So yesterday I discussed in the Constituent Assembly class that for every 1 million population okka seat undi, and voting is PR. Last MCQ lo discuss chesam. And representatives of princely states. So provinces ki princely states ki different election process ఉందని ఆల్రెడీ నేను కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది, రైట్? సో ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్లో ప్రిన్సెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరో ఒక వ్యక్తిని నామినేట్ చేస్తారు. బట్ ఇన్ ప్రావిన్సెస్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ దే విల్ ఎలెక్ట్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ, రైట్? బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్లో ద ప్రిన్స్ విల్ నామినేట్ ద పీపుల్, right? So these are certain important questions which are there from the legal point of view. And so most probably tomorrow, from tomorrow onwards I will be taking certain important GK classes, mostly here or maybe on the app. I'll just update you about the same, but just remember that at 3 PM I have a session. So 3 o'clock we will be discussing union and territory, and at 6:30 we will be talking about citizenship.
సో ఇఫ్ యూ డిడ్ నాట్ ఎన్రోల్ ఇన్ ద బ్యాచ్, సో వీరి బ్యాచ్లో ఎన్రోల్ కాకపోతే 3 PM క్లాస్ అటెండ్ కావడానికి ఇప్పుడే ఎన్రోల్ చేసుకోండి. దెర్ ఈస్ అ హెవీ డిస్కౌంట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఎట్ జస్ట్ 1499. లింక్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. సో లింక్లో బ్యాచ్ లింక్ అని ఉంది, సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్, రైట్? సో బ్యాచ్ లింక్ ఉంది, ఆ బ్యాచ్ లింక్ మీద ఎన్రోల్ అయితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు అటెండ్ మై క్లాస్ ఎట్ 3 o'clock and 6:30, అండ్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో మీకు రికార్డింగ్స్ కూడా దొరుకుతాయి, రైట్? So just download the Unacademy Learners application and get ready for the class at 3 PM and 6:30 PM. So I'll see you all after my lunch at 3 o'clock. Bye bye.